ஹலோ, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னன்னா, நம்ம வீட்டுக்கு வெளியில் இருக்கிற ஜன்னல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான். ஆனால் க்ளீன் பண்ண போகிறது நான் இல்லை, ப்ரொஃபஷ்னல் விண்டோ கிளீனர்ஸ். நாங்கள் வந்து மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து வெளியில் இருக்கிற விண்டோஸ்லாம் க்ளீன் பண்ணுவோம். அது வந்து நம்மளுக்கு எட்டாது, மேலையெல்லாம் இருக்குது விண்டோஸ். அதை வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் கிளீனர்ஸ் தான் வந்து க்ளீன் பண்ணுவாங்க. அவங்க தான் இன்னைக்கு வர்றாங்க. இது பிளான்டெல்லாம் இல்லை, அவங்க இப்போ வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாங்க, நாங்கள் வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட கேட்க போகிறோம். வீடியோ எடுக்கிறது உங்களுக்கு ஓகேவான்னு. அவங்க ஓகேன்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம அதை வீடியோ எடுப்போம். அவங்க எப்படி கிளீன் பண்றாங்க, என்ன வந்து சொல்யூஷன் யூஸ் பண்றாங்க விண்டோ கிளீன் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்தையும் கேட்டு நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம். நம்ம விண்டோ கிளீன் பண்ண இங்க வந்திருக்காங்க. ஹலோ. Have you come to clean our windows? Hello, please come in. Thank you. Thank you. Excuse me. Can I come this side? Yes, you can. Yeah. Thank you. I think that's opened. Yeah. Do you want me to help you with that? Are you happy to tell us what you are using for cleaning? Is it secret? No, it's not. What do you... What is the name? This is Dawn? no, is Echo. You know No. the soap Echo. You buy in Sainsbury's. Is it what? The name? How to spell it? I don't know. Okay, I'll ask Mark. Yeah. I don't know if he put more something in this water. I don't know. Okay, Tell you we'll ask Mark. because this no give you marks in the glass. Ah, okay. Oh, Mark is coming out now. You want to be famous? Yeah, Mark, I'm videoing you. Oh, thank you. The whole world will be watching you. But, you know, it's in my language. Some water. So these people you watch us in India? Huh? These people. Yeah? We watch us in India. Everybody watches me in India. India, On my Facebook, I've got a Facebook page, MDH Winter Cleaning Services. oh, And okay. so many Pakistani people follow me, really, from Pakistan. Oh, okay. Pakistan, I think you like it. Yeah. Clean the windows. So in India have these jobs, have this service. We have never used, so I don't know. We must have it. Yeah. Yeah. So it's like in Brazil, you don't have too much. Maybe, you know, in India, the rich people, they may use it. Yeah, yeah. Yeah.
but you know, I'm not from a rich family, so we have never used. I have never used this service in India before. Yeah. Maria, peek in the Jenny. Mm. Oh yeah, peek on the Jenny. Peek in the Jenny, Amma. He's asking about this ladder. Oh. Yeah, because it's different. Oh, it's different. Yeah. Yeah. Do you like it, this ladder? Huh? Yes, you speak Portuguese. No? Oh, okay. And for me, English is difficult. Me too. 2 years ago, I didn't speak nothing English. Good Mm. morning, good afternoon, nothing. Terrible. How did you learn? Talk with people. People, yeah. I had English class and with one teacher. Mm. The teaching in Skype. Okay. Yeah. She's very good. Oh, okay. But I had just a couple of classes just. And I Mm. live with Mark, you know? Yes. He's English. No choice for you. You No, have no to choice. speak English. I need. Yeah. And sometimes Google Translator helped me very Ah, much. okay. Yeah. That's a good When idea. I watch TV, I put subtitles. Oh, yeah, subtitles. Yeah, Yes, words yeah. for. Mm. Because sometimes these people talk very quickly, I can understand. Yeah, that's right. Yeah. I tried to learn English, then I got fed up. I got bored. I saw, you know. But you speak very well. Really? Yes. No. இந்த கதை வழியா போ. Baby, he's speaking Indian. Oh, really? Fluent, yeah. Wow. So how is the name of the language? Indian, huh? Tamil. 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 Yeah. Wow. Yeah. It's so cute. Yeah. He asked to me about a ladder, but in his language, yeah. Mark, what do you use for cleaning? Is it a secret recipe or you are allowed to say your business trick? Now this stuff is called Unga wash. He's Zango wash. Unga wash, yeah. Anger. Unga. Anger. Unger. Unga. Unger. Okay. Maybe wrong. Do. Green. Oh, okay. It's biodegradable stuff as well, which doesn't harm your frames. Biodegradable. Biodegradable. Okay. So Okay. it don't harm anything. You can throw it in the road and then it won't. If it goes down the drain, it won't hurt the drains. Oh, okay. A lot of window cleaners used to use this original fairy liquid. Yeah, the Dawn Yeah. dish soap. Dish you told soap. Dawn, huh? Yeah. Yeah. Or any fairy. Yeah, fairy liquid Not good soap. at all. It's very harsh. Really? Very, very harsh. It's Oh. very bad for the environment. Okay. Terrible stuff. And when I used to work, Mhm. they used to use it there, and it was horrible on your hands. Oh, okay. Because they never supplied us gloves. Mm. So ever since I've been working, we always wear gloves. Okay. So this anger wash Unga wash. You can buy it in tool station. tool station. Yeah, tool Oh, station. You can buy okay. it there. Yeah. You have to dilute it into 1 part to 3 parts water. Okay. So depending on how many litres you use. Yeah. Okay. But yeah, it's about £8 for the 1 litre bottle. Hmm. You can buy it on eBay. Okay. Can you use that anger wash for anything else? For cleaning? You can use it for cleaning anything. Okay. You can use it for cleaning glass. It's very good. Best thing for cleaning glass. Shower glass? You can use shower cubicles. Sorry, what? For shower cubicles, it's very good. Shower cubicles. Okay. It's very good. Okay. So 1 pot of 1 anger part wash, 3 wash, pots of 3 water. parts water, and then you just mix it up. Okay. It's sort of like a green colour. Okay. But it's very good. Okay. Yeah, very good wash. Oh, thank you for sharing your secret recipe. No, it's not secret. Is it not secret? You
window cleaners use it. There is other stuff on the market, similar sort of stuff, which is, I don't know whether it's a bit cheaper or whatever, but different makes. But Unger has been around for a long time, Okay. and they've obviously done lots of. It's not very nice, isn't it? Huh? It is magic with you. Okay. What's the name again? Sorry. Mukil. 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 Bye. It's you. Bye, Mukil. I go now. It's a snake. It is together. Oh, see you next time. Keep you well. Thank you. Keep you well, okay? Bye. Bye. Thank you for doing our windows. It's alright. Our pleasure. Everything is clean now. Yes. Send a kiss to you. Bye bye. Bye. Thank you for doing our windows. Thank you. Thank you. Yeah, thank you very much. Bye bye. Man, the super clean thing comes. But I'm just too much. ஆமாம்மா. Amma, நான் இது ஓகே, யூகேல வந்து ப்ரொஃபஷனல் விண்டோ கிளீனர்ஸ் எப்படி வந்து ஜன்னல்லாம் க்ளீன் பண்றாங்க அப்படின்னு நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அவங்க ரொம்ப நாள் வந்து எங்க ஜன்னல்லாம் க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் இது நாள் வரைக்கும் எனக்கு தோணுனதே இல்லை அவங்க கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு. ஆனா யூடியூப் ஆரம்பிச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து தோணுச்சு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், இதெல்லாம் கேட்கணும் அப்படின்னு. அவங்களும் வந்து பெரிய மனசு பண்ணி நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப நம்ம தேங்க் பண்ணணும். அதை வந்து நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நீங்களும் அவங்க சொன்ன அந்த வாஷிங் லிக்விடை வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்க, எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நானும் அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ஒரு வீடியோவா போடுறேன். எனிவே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க. எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. பெல் ஐக்கான் பட்டனை பிரஸ் பண்ண கண்டிப்பா மறக்காதீங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.